whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani kani move that body. Kani kani move that body. Taku taringa e whakarongo atu nei ki ngā tai e haruru ana i te muri, e haruru ana ara i te tonga. O tira e whakarongo ana ki ngā reo korohi, ki ngā reo koroki. Anei a taringa ko hoki mai tēnei rā, nau mai hoki mai ngai taringa, kia mahi rā tātai rotui. Taringa. It's a lot of taringa. Kia ora taringa. Moe no, kia ora koutou, tēnā tātou, nei mai hoki mai. Kia ora. Tēnā koe, tēnā tātou. Yes, e whakapāho atu nei i te wānanga o te aroa, ana i te pokapū o Taringa Hub. Ai. Konei, ki roto o te ipurau, i te Piki taone bustling metropolis of Te Mutu. I get lots of people that comment on that and they say, I'm actually from the bustling metropolis. Yeah, it's become a thing, eh? Yeah. They go, the bustling metropolis. E pewhi ana o kōrua piro i tēnei rā, e homa. E ai o piro ana ngā piro i tēnei ata. Oh, wow. So Yeah, how emotions, eh? How are we feeling today? You can say that after a big night out on a Sunday morning. You wake You up, might be a bit- you're the box of birds and you're like, e pehe ana ngā piro o te whare. Le tai, e tā Kei te pērā tonu. Yeah. You know, my friends would text me and they'd say before we got to the wānanga, e pewhi ana ngā piro o koroua. Aye. So how was koroua today? How was koroua today? Ai, he's in a good mood, and if me kare e te pērā, I'll say, ko he ngā piro. Ko So he, be prepared. Be prepared. Ko he ngā piro kia tūpata o kia matara. Yeah, kia matara. Ka pai bre, kei a koe tā tātou Yeah, ki kei a waha. koe. Ko tā tātou kiwaha i tēnei wiki nei, he kōrero noa i pahawa. He kōrero no i pahawa. He kōrero noa i pahawa. It was only yabbering that was achieved. So it's something you can swap out a few of the verbs. Mm-hmm. So that one is he kōrero noa i pahawa. It was only yabbering or only yarns that was achieved. So like, if you're talking about a hui, Yep. and then you didn't do much dui, Good. that would apply. Koiapu. Tino hāngai tēnā. Tino hāngai, yeah. Tauira. So i pehe atu hui, e hoa, he pahu noa i pahawa, he kōrero noa i pahawa. All that was achieved was jibber, was yabbering, was no dui. Yeah. I pehe o hararei, e hoa, he kai noa i pahawa. All that was achieved that was me in the weekend. All that was achieved was eating. Yeah. Like so, he ana koe ki te haere ki te awa to the mall. And you go, e kao. He kai noa e pahawa. All that will do was eat. Yeah, right, yeah, future tense. Future tense, yeah. Also just want to point out in that example, te awa is the mall in Hamilton. It's not the Māori word for mall. Oh, yeah. No, te awa, ana, he manu. He manu noa e pahawa. Ki mai a ka hare ki te whare korikori, engari he kōrero no i pahawa. He mātakitaki pawaka i pahawa. Ka hohai i te rāhuatanga. But, each to their own. I understand, koutou e haere ana ki te gym. You need to have a rest day between sets. Hei te pūtai au me whakatā kei wainga nui i a mahinga. So if you're doing heavy weight training or weight training, you just have like 3 minutes. Depends if it's a super set, then you don't have a rest, blah, blah, blah. And I know that some people have a rest, but I'm like, bro, your rest has been like 10 minutes. Yeah, this is weight training, not weight training. Nice. Haere ngā whare pakari tinana, he kiri āhua noa e pahawa. Ana. Kamati koetai haere noa mai ki te whare korikori a koia. Ai, he kiri āhua noa i pahawa. It's only selfies were achieved. only selfies were achieved. But, I take the selfies i roto i te gym. Māoko taku wahine, but, we've actually done something. Mo te accountability, eh? Yeah, accountability. How tātou kupu mo te accountability o tētai kupu e hāngai ana ki... Ooh. Pai tēnā pātai.
Because ko tērā he taunakitanga e, it's like tō kiri āhua. That's wānanga that. Ai. Pono? Yeah, tō pono, e pai tēnā. Yeah, pono. Tō pono, ai. Yep. Kaua ko te whakatairanga neha, he anga Ai. he rere whakahihi pia ki roto i te whakatairanga. Hoi anō, koe nā tātātai ki wā ai. Kōrero noa I pahawa. Hoi anō, kia tahuri ki tātātai kaupapa. And this is Tahirau Waru Te Kaumātai. Kia pai. And kupu e hoa mā, ka wānanga, ka kōrero tia, e tai āhuatanga e pāna ki te kupu, e āhuatanga reo, he rerenga reo, he ahara warane. Ai. Really, if you think about it, because there's a whanaungatanga with kupu, with all of our kaupapa I roto e a taringa, we always end up talking about some kupu, but when we focus on one specific thing. Yeah. Nō reira, ko tātātai kaupapa, Pātai. Pātai. How to pātai, part 2. wāhanga tuarua, so we've done a previous one. Yeah, which was EP 158. 158. So this is part 2. Far off galaxy. In the far off galaxy in sector 158. Yeah. And you know, kia mohi a mai koutou, we have a wānanga about them like 10 minutes before we get in. No, I think we all have these... sakes. Yeah, you know, the things that people wonder about, sometimes they're asked to us Aye. through Messenger, and sometimes they come up in our conversation. Yep. Okay, so the first thing we're going to focus on. Ooh. Yep. Don't say focus. Sounds really serious. So hard. Kino So hard o focusing. How? How was something done? How was that house built? Ooh, pai tēnā pātai. I pēhea te hanga o tērā whare. How was the building of that house? Because what confuses me is the how, okay, the operations, logistics, but then it's even like, how was it? How was that to you? Yeah. Like, you know, I can say, I pēhea tō moe. How was your like, sleep? How was your sleep? Yeah. I pēwhea tō moe. How was your sleep? I pēwhea te hanga, maybe hanganga. 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 Ah, yes, yeah. Pēwhea te hanganga. How was- Pai tonu te hanga. Yeah. But if I, you know, hau e whakaro reo nei ki tērā, I pēwhea te hanga o te whare, I wouldn't think it was built. How is the building, how is the structure? Maybe, if I was to think. Yeah. I was thinking of how did it go? Yeah, true. You know, I pēhea te hanga. Oh, I pai e tai wā, Yeah. I roa te haringa mai o etahi rauemi, something like that. Whereas, te hanganga, Yeah. How was the construction of the house? Pēwhea te hanganga o te whare. Wow, if you're going to get into detail, like how was the house built? Yeah, like did Then you you'd probably use say, nails? I pēwhea tō whakatū I te whare. Kia ora. Oh, okay. Yeah. Like how did you put it up? Yeah. Yeah. Because even if you said in English, how was the house built? Yeah, you could sort of have a wānanga on that pātai too. Yeah, or how was the construction? How was the building? Yeah. I pēwhea te whakatūnga o te whare. Okay. So I think I ticked that one. So did you say e or I pēwhea? I pēwhea. I pēwhea te whakatūnga o te whare. Yeah. Now, whakatūnga e te iwi is just like a tanga. So that's when you have the construction, Yeah. the shin part, Well, whakatū means to... assemble. Assemble. That's Yeah, good, yeah. yeah. So I pēwhea te whakatūnga o te whare. But if you said he pēwhea te hanganga o te whare, it would So be like... how was it? Yes, that's right. Yeah. Oh, is it he pēwhea? Yeah. He pēwhea te hanga o te whare. Kia ora. Yeah, Because the hair would indicate a state. that's right. And āhua, Oh. Yeah. he pēhea tō rā, he paitaku rā. Yeah. So when I ask somebody, I pēwhea tō moe, Is it still correct? is that correct? Yeah. Oh, okay. How was your sleep? Okay. But you could also say But he I could pēwhea say tō moe. he pēwhea. Okay. Yeah. Cool. So what if you're just going to say to someone like, oh, how did you do that? Yes. So it's like not referring to anything in specific Yeah, in like, that question. I don't know how to move the cell in my Excel spreadsheet. Yeah. And then someone does it, and then you go, e pēhea koe I pērai? I pēhea koe I pērai. That would be more like, why did you do it like that? Oh, that's the I. That's the why. Yeah. Kia ora. Yeah. So how would you say, how did you like, do hea that? koe I pērai, pēhea koe I pēhea. How did you do it like that? Going back to a pātai. So how did you do that? There's a couple. You could say, I aha rā koe.
Iahara koe. iahara What did you do? koe. Yeah. That's what did you do? Yeah. Yeah. Instead of getting into the I pewhia tō Yeah. te me. Yeah. Iahara koe e tutuki ai tēnā. It's a bit long. Yeah. It was a very short sentence, conversational. Conversational, yep. Yeah, iahara koe. Cool. Writing Iahara that in my And, notes. you know, you could even go out like, how tō huarahi ki te whakatutuki e tērā? Yeah. What did you do to achieve that or to accomplish that? O me pēhea au e pērā anō. Yeah. What should I do? Yeah. What do I do to replicate that, or what do I do to do that again? Me pewhia rāu. What shall I do? What shall I do? Me pewhia rāu. Yeah. Kia Me ora. pewhia rāo. Oh, we're going into lockdown. Oh, me pewhia rāu. Yeah. What should I do? And just on that me pewhia rā or me pewhia rā, going a little bit off, is you'll hear that nobody knows what to do. And you hear it, It's more of a rhetoric, eh? yes, he ui maki hoi. Ui maki hoi. Ui maki hoi. So me pewhia rā, what do we do? I've heard those are more tētia. Is that Yeah. quite a thing, yeah. Or when someone passes away, they waka ka riro tētai. Yeah. Ka rere te pātai, me pewhia rā, Me me pe- pewhia rā. ai. Yeah. What are we to do? What am I to do? What is everybody to do? I guess it's kind of confusing because of the pēhea, eh? Because I'm sort of used to associating pēhea with like feelings. How are you? Yeah. Yeah. So then it's like confusing when put in that context, me pēhea rā, and then it's more of a what? Yeah. Yeah. What are some things that you think, Praone, people have a misconception about pēhea? And anything that needs to be debunked so people can like look on past it without thinking that, being held to that the kupu? pressure. Nothing springs to mind at the moment. Yeah, And I just ate a banana too, so my roro should be Yeah, roro should be. oku roro. Yeah. Me pewhia rā, me pewhia Me pewhia rā, me Oku roro pewhia rā. e, oku roro e. He kimi noi pahawa. Yeah, but maybe that might come up through our kōrero. I know that's what I've had with pēhea. It's the same as what Erica said. Like, you automatically think, oh, yeah, you're starting to talk about the feelings or the state of Yeah. feeling. Yeah. And he ua pē ki te hunga tahi anō ka ako, engari e tai o koutou whakarongo ana mohi anau e pai ana o koutou te taumata o tō koutou reo. Me pēwhea e kore ai. Kia ora. Why is it not like that? Tata. Ko ki koe, ko ki tō puku. Yeah. Ko ngata te ngarara, ko tinga te ngarara. Engari, ka hara mai Like, he. oh, I could just do with a Ka little hara bit mai of he chocolate. pūkei, ka hara mai he pūkei kaura ki a koe. And a lot of people say, oh, it'd be rude not to. Even though I'm fluid. And, it's something like that. But me pēhea kore ai, you could say that. How can I not? How can I not? How can I not? Okay, I'll write that Yeah, in my me notes. pēwhea e kore ai e tangi. How could you not cry? How could you not cry? Yeah. Yeah. Me pēwhea e kore ai e whakamiharo. How could you not be amazed? You'd be amazed, yeah. Or like, oh, how rei ki te moana. I ki te koe i te ai, hei, me pēhea kore ai ki te tahi. How could I not see? Oh, tino pai tōna reo. Me pēwhea e kore ai, he ako ngā nā tīmoti. Ai. How could he not be a good student? He's a speaker of te reo. He's a student of tīmoti. Okay, going back to this paper, this handy-dandy paper we have here. Handy-dandy. We just talked about how something was sort of done, like how was that built, etc. How do I ask, how is it going to be done? You could say, me pēwhea, Yeah, how? me aha rā e tū ai te whare. Me aha Me aha. Me aha? Oh, tēnā hangaia te whare. Me aha. Me aha. Or you could say, me pēwhea. How? How should it be done? Yeah. Me aha, what should be done? Yeah. What was the other one? Me aha rā. Yeah. Yeah, what needs to be done? Me aha rā e tū ai te whare. What should be done in order for the house to be built? Yeah. So I guess that's another one. What we're doing is sort of creating another angle to look at a question without using pēhea. Yeah. 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 And giving you some options and the realisation that there's not one answer to a question. Kia ora. Yeah. Okay. How should I bake that cake? Me pēhea au e tunu i tēnei keke. Aye. Me pēhea au I tunu. No, e tunu, eh? Me pēhea au e tunu i tēnei keke. E tunu. I forgot where you used the E. And towards the... Oh, I tēnei keke. That's going to take on the experience. Yeah. Oh, te that's a keke. good way to put it. It's going to take on the experience of being tunu. Yeah. You could go back, if we were to go sort of in degrees of answering the pātai, probably what would be your most basic answer? You could say, hea taku mahi. Oh, Oh, yeah. yeah.
He aha taku mahi ki te tunu I te keke. What are my actions to cook this cake? Yeah, to bake this cake. Pai tēnā. While I'm there, how should I cook dinner? What is the proper word for dinner? Kai. Kai. No. Kai o te pō. Kai o te Yeah, pō. I always use kai o te pō. Who's using o? O pō. O pō. Oh, or as in sustenance. O as in kai, sustenance. Yeah, Or o pō. pō. Yeah, Yeah. Okay, I'll just stick to kai o te pō. I've seen that being used around. O pō. yeah. Okay, he aha taku mahi He aha taku mahi ki te... ki te tunu I te kai o te pō. Me whakarongo pi kari kari. What is the method? I see method is like a process. Yeah. So it's probably he aha te tukanga. 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 Yeah. Tukanga. Hea te whakaritenga. Yeah, Oh, hea, yeah. hea o ritenga. Hea o ritenga. Yeah. Hea o whakaritenga. Hea o ritenga. What's your process in... Yeah. Huarahi, again. Hea Oh, te he aha, hara. yes. Te huarahi. He aha te huarahi, Yeah. yes. Da. What is the process to talk to te ururo? Hea te huarahi ki te kōrero ki a te ururo. It's quite amazing how you can use something like he aha te huarahi, which is like, what is the pathway Ana. to ask how something is to be done? Yeah. It's quite poetic. It's not too far from... It is poetic. And it's not too far from how you could use your English as well. Which avenues must I go through in order to speak to... True, true. Okay, what is the method of constructing a house? He aha te ritenga, he aha te tukanga, ki te... Ai, ki te whakatū I tētahi whare. ai. You can even say hea te ritenga ki te whakatū whare. Ki te whakatū whare, yeah. Oh, yeah, that chops it down a little bit, eh? So what is the process for building a house? Or For house building, yeah. Whakatū whare means house building. Yeah. He aha te tukanga ki te whakatū whare. He aha te tukanga ki te whakatū I te whare. What was the process for building the house? He aha te tukanga ki te whakatū I tētahi whare. What was the process to build a house? Oh, right. What is the process for lifting weights? Mo te hiki maitai. Hea te whakaritenga mo te hiki maitai. What's a program? Yeah, you could say hōtaka. Hōtaka. Mahere. Yeah, mahere. Oh, I just mahere. Hea Yeah. te mahere mo te hiki maitai. Hea te mahere Yeah. mo te hiki maitai. Hea te mahere mo te hiki maunga. Hea te mahere mo te hautū waka. What's the process in driving a car? Yeah. Could you use that instance as like, you know, you've got up in the morning and you might be saying to the whānau, what's our plans for today? Yeah. He aha te mahere Yeah. o te rā? Hea tā tātou mahere. Yeah. Hea te whakaritenga mo te rā. Yeah. Hea te prene. Yeah. Hea ngā whakaritenga o te rā, hea te prene. Yeah. E aha ana tātou. Hea ana tātou, E aha yeah. ana tātou. Hea te aha. Yeah, hea te aha, kei te aha tātou. Yeah. Okay, cool. He takatono e pahawa. Yeah. What would happen if... Ka pēwhea mehe mea I. Yeah. Ka pēhea te tangata mehe mea I haere ki te whare pakaritinana. What would happen to the person if he or she went to the gym? How do you say, like, what did you do at the gym? I aha koe Oh, yeah. I te whare koritinana. I aha koe, yeah. Yeah, he kiri āhua noa I pahawa. I aha koe. He whātare kumu noa I pahawa. I aha koe, you can say, hea tō mahi I te gym. Yeah. Yeah. Ia tia e koe. Yeah, what was done by you. Yeah, what was done by you. Yes, what was done. Sorry, can you repeat that one? Iahatia. It's just, Iahatia. You're just creating a passive tone. Oh. Yeah, because ahatia, you just replace it with the verb and you just I hikina e au. Yeah. I hikina e au ngā mātai. Hea te kupu mo wait, wā taitai, mātai. Mai tai. Maitai. Mai tai. Tēnā koe mātai. What was the outcome of that? Hea te hua I puta. Yeah, What was the benefit or the result that came out of the use of puta yeah. for something to come out of? Hea te hua o te rā. It depends on context. So hua is when something bears fruit. Yeah, Some may mistake hua to have a correlation with āhua, engari mo tēnā, ki Yeah. taku mōhio, it hasn't. Yeah. Anei ngā hua o aku mahi, Yeah. this is the produce, so this is the result of my work. outcomes. Outcomes. Yeah. Yeah, for those that are NDQA and NCA reo, you may have putanga, outcomes, so a tanga to puta Makes them a noun. makes them a noun. Oh, yeah. Yeah. So, like, tangi is to cry. That's a doing Yeah. word, eh? Yeah, and tangi tangihanga. Yeah, Tangihanga is a tangi. Is a As a tangi. tangi, yeah, as a noun.
So, to go back from e hana tātou i te rānei, he kōrero no e pahawa, hea te hua o tēnā. What are we doing today? What's the plan? Hea te whakaritenga? Oh, we're just talking. No reira, hea te hua o te whakatūwhare? What are the benefits of house building? Yeah, hea te hua o te haere ki tāmaki. What are the benefits of going to Auckland? I tēnei wā e pāngi ana rā e te mate. Hea tō hua ki tēnei kaupapa. What is your good in coming to this kaupapa? Hea tō hua o te haere ki reira. What is the outcome of you going there? Hea te hua o tēnā kōrero e hoa. What is the outcome of that conversation or what you said? Hea te hua o te kōrero kino. He kino. What was the outcome of... Disparaging remarks. Yeah. Going back to the house one, when did you finish building the house? Well, now you're talking about completion, finishing, say. Oti. Yeah. You could say īnawhea mutu ai, te hanganga o te whare. So when was the house finished? I mutu ai te hanganga, but in completion, īnawhea oti ai. Okay. Yeah, let's very often talk about the difference between mutu and oti. What's the difference? The best way to use is probably food. Yeah. Say there's a completion of a project, the completion of mahi is always oti. Yeah. And mutu is when you're finished. Say, ko muti tō kai, you never say ko oti tō kai. Ko oti. True. Yeah. I've always thought oti was more of fulfillment. You finished it, but it's like you fulfilled it. Depends on the context again. But the way I look at it is oti is total completion. There's no need to go back to it. Okay. That's how I think of it. Yeah. But you could also say, depending on the context, ko mutu ko oti. Oh, yeah. Okay. Yeah, like te hui nei. Ana tātai hui ko mutu ko oti. Oh, yeah. The hui's finished. What's needed to be achieved has been Yes. achieved. Yeah, Ko oti, completed. At the Okay. end of the hui, it's completed. Ko mutu Okay. ko oti. Because you can hui again. Yeah, and you can eat again. Yeah. So Yeah. you'd say, when was the house finished being built? You'd say, īnawhea oti ai te whare. Okay. You wouldn't have to say, īnawhea oti ai te hanganga o te whare. You wouldn't have to put hanganga ane. Okay. It's redundant because you've used oti. Inahea, do you need a pair of eye with it? Ai. Okay. Īnawhea, nōnawhea. Oh, I thought nōnawhea was an E. Nōnawhea oti. Īnawhea oti ai te whare. Oh, yes. So, is there a difference between inahea and nōnawhea? Kao, but probably in your answering, so they mean the same thing. So I would say if you said nōnawhea, I'd say no. That'd be my answer. Would Right. start with a Yeah. no. Yeah. Nōnawhea kui taimai ei. I'd say no te da. Nōnawhea I oho ai. Ai. Oh, is that an eye? Yeah. Yeah. No te hauru I te whitu I tēnei ata. Nice. Nice. So it wasn't nice that I went to I haere te moi te whākaraka. Oh, kia ora. Oh, eh. Yeah. So erite, te nōnawhea, te īnawhea. Īnawhea rānei. So, nōnawhea I oti ai te hanga o te whare. Nōnawhea I oti ai te whare. No te atatoni nei I oti ai te whare. Oh, just From this morning. Just nice. this morning, just finished, yeah. Rāno, we have that's another episode. Yeah. Rāno. But park that. Nōna, rāno. Yeah, that's a good one. Tuhia te rā mokina. So, inahea and nōnawhea are past Yes. ones. Is there a present? Hei ahia oti ai te whare. When will the house be completed? Hei ahia te mahi. Oh, hei hei ahia oti ai ahia, te mahi. yeah. So you're the boss man of the construction company and you're like, hei ahia oti ai te whare nei. Hei ahia oti ai tēnei whare. Hei ahea tātou hui ai? Yep. Hei awhea tātai hui ai. Yep. And in answering, hei, Yeah. hei a Hei popo. te Hui ai tātou. rua karaka. Yeah. Hei te tūhoitanga o tēnei rā I oti ai te whare. Ooh, interesting. What do you mean by tūhoitanga? Oh, hei te paupautanga o te Oh, te At paupautanga. the high noon of this day, this house will be completed. Ah, cool. Hei ahea tātou kai ai. Tika. Tika. Hei ako nei. yeah. Is it he kai I pahawa? he kai e pahawa. Me pehea kore ai whakaro ki te kai. How can I not think Ai, about food? tēnei haura hoki. Ai. Okay, what about... So now this is going away from pēhea. Not that we were only there anyway. Yeah. Our focal point was short. Yeah. How do we ask someone if they like something or if they don't? Oh, he pehea te kai ki a koe. How is the food to you? Oh. He namunamu wā, he kawa, he... Yeah. Yeah. He pai ki au. Yes. He pai ki au, yeah. Okay, because Yeah. I'm always stuck with
He pai ki a koe te blah, blah, blah. Yeah. He pai ki a koe te panana. Yeah, that's what I say. Ai, he pai ki au. Yeah, he pai ki au. Koe nā tāku ki aku tamai, e pai ana tō para koe ki a koe? Is your breakfast nice to you? So hang on, go back to the other example that you said first. He pēwhia. Yeah, he pēhea te kai. He pēhea te kai ki a koe. He pēhea te kai ki a koe. Okay, cool. I'm going to try and lock that in. So, I'm just keep saying the same thing to my baby. Inga wa taku puku. It gave me a sore guts. No. What about, like, if, how do you say, do you not like that? Kare koe I pai ki tērā. Okay. Kaore koe I pai ki tērā. Yeah, and another use of pai is like... Pai. Pai. Another use of pai is putting steak and cheese in it. Anyway, it's like your liking. Kaore, so you can say, kaore paingia ana tēnei kai e ngā manuhiri. Paingia meaning like it's not being liked. This isn't being received well by the manuhiri, from the guests. Pai is quite a universal word, eh? It's very universal. It's Pai. 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 We were having a conversation about what's another way to answer. Yeah. Instead of saying pai. Yeah. What is another way to answer instead of pai? About what? Kei te pēhea koe. It's your default, eh? It's a lot of people's default. Ah, e pai ana. E pai ana. You say, e ora ana, I'm well. E ora ana. Yeah. Ah, pēwhia ana, e ora ana. E ora ana. Kei te aha, kei te ora. Yeah, kei te ora rawa atu. Kei te pai rawa atu, e pai rawa atu ana. E pai rawa atu ana, yeah. Yeah, I'm fantastic. And you get a flashy and you say, e mate ana I te ora. Yeah, e mate I ana I te ora. like saying that, e mate ana I te ora. Yeah. It's an oxy. Just, Ai, Would you call it an oxymoron? ai, I'm dying of life. yeah. Kei te pēwhia, kei te aha koe. Kei te aha, kei te pēra. Kei te pēra tonu. Kei ta pēra whiti, kei ta tonu. whiti, Kei e ta hoa? whiti, kei ta whiti, yeah. I like that one. Yeah. So listeners, it's up for you. Like say, okay, I'm going to work today and I always say pai. So do some rangahau and think about other ways you can say how you feel or how your day is going. Have a go at making something up or finding a kiwaha that can explain how you feel this. Yeah, because a lot of kiwaha do relate to those types of questions. Yeah. Ana. Atu I te he pauaka manu ahau. E pehe ana ko I te rānei. Oh, he pauaka manu ahau from a box of birds. So what about when you're not quite pai, like, you're a bit meh. Tōna pai, Tōna pai. āhua pai, Āhua pai. Āhua pai. Āhua pai. pai tonu. Pai tonu, yeah. Oh, Yeah. pai tonu. Pai tonu. Ai, hoi And anō. those- Hoi anō, yeah, that's a... Pēwhia ana koe, hoi anō. Oh, well. Yeah. Say. Yeah, say, meh. 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 Ai. And then you go, oh, choo, okay. Carry on. Okay, I'll just leave you. Ai. So, yeah, kei te pērā tonu, tau āhua rāno. Yeah, tau Same. āhua rāno. Same old thing. Yeah. You hear the kaumātua sometimes say, kei te whanawhana tonu. Yeah, kei te whana Yeah, whana still kicking. Ai, Yeah. e Kei te tū tonu. Kei te tū tonu. Yeah. Taua tū. Yeah. E tū au I te ata no reira e waimare ana. I stood up this morning. Mara e tētai wā I pātai kia tīmuti. Ai, pēwhana kia, se tiro mai, he ora ana. Yeah, te tiro mai. He ake au koe. Yeah. No reira I pēhea tēnei putanga. How do we say episode? How te kupu Māori mo episode? Yeah, putanga. I use putanga. Yeah, putanga. Yeah. Pai te putanga. I pēhea te putanga I tēnei wā e hoama. Oh. He Kei te kōrero He tonu. kōrero noi pahawa. He kimi noi pahawa. I think too, te wā e wānanga nei nā pātai. He rereke te āta wānanga I o nā wāra I tēnā o te whakautu Māori noa. Ai, Noa I te pātai. kia ora. I taua wātonu. Ana koe nā tētahi mahi mā. I was saying, when you actually have to wānanga about the questions as opposed to actually answering them. Yeah. When you ask, well, how would you answer this? What's your answer to that? Because it's in a bit of a different headspace. Yeah. Yeah, and even though this is episode tahirau waru te kaumā hia nei, we still find ourselves, well, I do, in those particular ones like, actually, taiho. That's a good question. Yeah. Yeah. And it's not as if we can get back to you on this, but it is a... One thing I think I'd say to learners to get used to is the answers. Well, it depends on the context. Yeah. Yeah. That is probably the most... Horopaki, yeah. Hei te mutunga iho ko te horopaki. So at the end of the day, it's all about context. So you can't ask a question in isolation. So how would you say this?
And then, because the person you're asking will probably say, well, that depends. Or well, what's the context? What's said before and after that part that you want translated? So for you learners, as you rangahau, kia manawa nui atu ki te hunga. E whakautu ana i o Pākiki. Yeah. Ana. Nō reira ana i tētai pātai, hea te waiata. Ooh, taiho. Depends on the context. Another one for my Wairere series. Ooh, you rawe. can hear more of them in our reo programs, our Te Aorere Māori programs. Ooh. Delivered to you by Te Wānanga Aotearoa. Nice plug there. So our waiata for this week, te waiata o te wiki nei, ko Heaha Ai. He baby ho tā tātou, ai ko tātou. He uri whakatupu, he piki ko tuku. He hari ko anoku, I tangi pēnā. Hea I tangi ai a Papa. Was that what she said? Yeah. Yeah. So why did Papa cry? Because he was crying with joy. Yeah. He was. Oh. Yeah. There you go. Hoia, no e mihi ana ki tēnā waiata. And the examples in that. That's a good, it's good to revisit. Yeah. Yeah, tika. E taunaki ana i ngā ko i te kaupapa o tēnei hōtaka. Tēnei putanga o Taringa I tēnei whakapāhotanga o Taringa. Nō reira, koina te pātai, and I know because as we were having a wānanga, I was writing some other pātai.
You might have heard him. Hei wānanga mā E tātai. pato ana. E pato Yeah, so ana. there's definitely going to be a wāhanga tuatoru. He ato huarahi ki te pātai I tēnei pātai. Are you actually asking me? Hea te ua o tō pātai. He ato huarahi ki te pātai I tēnei, because that's what we've actually had a wānanga about. Yes. There's different ways of How asking to a question. ask And it. he ato huarahi ki te whakautu I tēnei pātai. Not only about the answering of a pātai, but the asking of one. Yes. Yep. And to remember that there's some indicators in a pātai and how you would form your answer. And you know, a lot of us do it habitually. We don't really answer in that way. But it's a good practice with the he and replying with he, nōnawhea and nō te wā. Answering the question in the way that it was formatted. Yeah, good yeah, practice, good practice. Yeah, but at the same time, you'll hear speakers, they don't always follow that Yeah, that's the other pattern. thing. But you learn that pattern. I te tuatahi, hei tīmatanga, ana, It's a good foundation. ana e hara. Yeah. Ana ka ako haere koe, ao, ka ako waia koe ki e tahi atu whakautu. Nō reira, e mihi ana e homa, tēnā hoki koutou ngai taringa, I o koutou taringa, kua keiwhea koe I tēnei wā, e whakarongo mai ana ki a mātou. Anei mātou e mihi tonu ana ki a koutou. Join us back here again. What were we going to say? Same bat channel. Same bat time. Same bat time. Same taringa time. A tērā wiki, a hoi anō, ko ngā mihi nei e rere atu nei ki a koutou. Hea te hua o te whakarongo ki a taringa, he nui, he nui, he nui. Oh. Ai. Ana hea te hua o tā mātou āwhina I a koutou, he nui, he nui, he nui. O reira, e noho ana I runga I ngā mihi e rere atu nei ki a koutou, tēnā koutou. Hei Hei kona. kona. Hei kona. Bit whakarongo pi kari kari. Gather up close everybody buddy. Taringa, taringa, taringa. Yeah, tahuri mai ki yo. Whakarongo ki te tangi a te kori mako. Kōrero flowing out the hook force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds. Kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira. Whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani kani move that body. Kani kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, ā nā te māngai pāho I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe. Taringa, whakarongo mai.